Hola, 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 muy buenas, ¿cómo están muchachos? ¿Qué tal? ¿Están listos para el evento de hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Voy poniendo el chat por aquí. Listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Listo, ahí va. Ya estamos a poco, 20 minutos para que comience el evento. Yo ya lo tengo aquí marcado, ahorita lo proyecto. Ahí está. Ahí está el chat. A ver, voy a subir un poquito más el volumen. Ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo me escuchan? Sí, sí. Hola, 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 hola. Creo que ya está, ahí debe estar mejor. Ya está. A ver, igual yo les voy transmitiendo lo del evento de hoy. Hay un montón de youtubers que lo están pasando, pero igualmente a los que se van pasando por aquí les doy las gracias por elegir este canal. Mi bro Jarucho, ¿qué tal? Acá también se llena formato X de formulario. Sí, sí, ahí me enteré de un tema de formulario del grupo. Mucho tiempo después me enteré cuando yo no estaba, pero... ¿Qué tal, mi bro Jarucho? ¿Cómo estás? Estamos a poquito que comience el evento. Mucho hype. Pero ahí vamos a ver qué se nos presenta hoy día. Como les contaba ayer, para los que no estuvieron en directo, ayer di mis predicciones de lo que podíamos ver hoy día. Igualmente, o sea, no todo es seguro, ¿no? Pero hay apuestas bastante concretas. Creo que vamos a ver Forza, vamos a ver Starfield. Fable también debería presentarse por el bien de Aaron Greenberg. Hellblade 2 también es muy probable. Ojalá que veamos el nuevo proyecto de 343 de Halo, el Battle Royale. Fácil algunos anuncios extra. Podamos ver el DLC de Cyberpunk. Y un poco más. Juegos que llegan a Game Pass. Tal vez un bombazo que llegue hoy día a Game Pass, ¿no? Como sucede en otros eventos. Pero ahí vamos a ver, muchachos. He venido un poquito de gala. Creo que varios youtubers están haciendo esta temática de los eventos, pero ahí también me he querido sumar. ¿Cómo estás, mi Yugo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Estamos a poquísimo de empezar. A los 10 minutos antes voy proyectando el evento. Vamos a igual viendo qué tal se ve la proyección, ¿sí? Dicen que la página de Starfield ha salido con bastante merchandising. Vamos a dar una ojeada a ver qué hay. Vamos a ver. Las voy a proyectar. Ahí, a ver, vamos a ver el screen capture. Y ahí se debería de ver. Vamos a ver. Creo que se ve oscuro, pero vamos a ver cómo lo arreglamos. Ahí se ve el Streamlabs. Y ahí está. Creo que ahí se ve la página de Starfield. Y ahí aparezco. Vamos a
quiero probar que todo se escuche. Parece que sí. Vamos a ver un video mío antiguo. Si con esto ya funciona. Bien, aquí hay muchas formas de ingresar. Usar otro dispositivo, obtener un correo electrónico nuevo, o bueno, la parte de olvidó su cuenta o colocar aquí la cuenta de correo electrónico. Aquí para poder lo que vamos a hacer es ir donde dice obtener un correo electrónico nuevo. Damos clic ahí y nosotros vamos a tener que crear ese correo. Creamos el correo, ponemos una contraseña. Vamos a pedir información de qué nombre de jugador queremos que tenga. Ya, excelente. Era para probar. Si queremos vincular el mando. La transmisión se puede escuchar. A ver, vamos a ver cómo vamos por acá. Vamos a abrir el chat por aquí para poder leerlos. Y ya está. Algo de persona parece que va a haber. Eso es casi que confirmado, Harucho. Persona se va a presentar en el showcase porque Hacklus ya lo filtró. Así que de todas maneras, y que ya Game Pass también es una fija. Así que ahí estamos contentos por esa parte. Por ahí me dijeron que en Starfield han puesto un merchandising. Vamos a ver qué hay por acá. Fondos de escritorio, bueno, si los tenemos, los bocetos. Esto no lo había visto. A color inverted star map appears behind a diamond logo. Title, muchachos. Starfield Direct, immediately following the Xbox Games Showcase. Ya se está transmitiendo en Xbox. Vamos a abrir el evento de Xbox. Aquí se ve mucho mejor. Está 1080-60, es la calidad máxima que permite transmitir YouTube. Se ve bien, ¿no? Ahí está. Estamos a menos de 15 minutos. Yo voy leyendo el chat por aquí por mi celular. Vamos a poner grande esto. Estaba viendo lo de Starfield, ¿no? Está muy bueno, ¿ah? Bueno, ese es un concepto artístico, ¿no? De lo que va a ser el juego. Las naves, miren, están impresionantes. Han tenido un año de retraso para poder pulirlo y que bueno, hoy lo veamos en condiciones mucho más óptimas que en el evento anterior. Starfield. Tenemos ahí todos los biomas, las ciudades. Está grandísimo ese juego. Dejen su like, muchachos, dejen su like. Tenemos más ambientes interiores de la nave. Tiene una onda cyberpunk también, ¿no? Y acá que también vamos a poder mejorar nuestras naves, hacer un poco de construcción ahí por dentro. Va a estar muy bueno. Capturas de pantalla. Este es el motor. Esto bueno, se presentó ya en el evento. Eso también. Peleas entre las naves. Eso no tengo idea qué cosa es. Y un poco del mundo de Starfield. Todos los planetas que vamos a visitar. Los videos del desarrollo. Ya se ha filtrado el control de Starfield. Los auriculares de Starfield. No sé si ya está la edición coleccionista, pero por ahí vi que hay un reloj de Starfield y todo el merchandising. Ahí tenemos Xbox Game Studios, tenemos About por parte de Obsidian, tenemos a Fable por parte de Playground. Sería buenísimo, creo que todo el mundo espera un Gears. Acá pueden ver en el chat la mayoría que pide Starfield. Bueno, el Forza se va a presentar de todas maneras. El Stalker, creo que el Stalker está indefinido en lanzamiento, ¿ah? Se ha pausado por el tema de la guerra. Como saben, ellos, los desarrolladores son ucranianos. Y bueno, esto es un problema para continuar con el desarrollo. La gente espera Fable. O sea, todos esperamos Fable después de lo que salió en el Twitter de Xbox, que lo desarrollamos en el directo de ayer. Fable,
GTA no se va a presentar, muchachos. Esto es joda nomás. Sea of Decay, dudo que se presente. Vamos a ver qué sale. Me falta poco, estamos a casi 10 minutos que comience el evento. Voy a quitarme esto para ver que se escuche todo bien. Lo voy a subir más el volumen a la transmisión, ¿sí? Ya, ahí debe estar casi a la par con el mío. Ya casi 10 minutos. Ahí está en pantalla grande. El bitrate está bien alto también para que ustedes lo puedan ver en buena calidad. Y nada, muchachos, mucha emoción por lo que se viene. Estamos a nada. Recordarles que este evento está dividido en dos partes. Vamos a empezar con el showcase de Xbox, la primera parte alrededor de 1 hora. Y luego con Starfield Direct, alrededor de 20 a 30 minutos máximo. Ya para cerrar, solamente el evento finales de Starfield y el evento de Xbox. Incluye también la posibilidad de que entren juegos de Bethesda. No quiere decir que Bethesda va a ir en Starfield, no solo esto de Starfield. Pero en el showcase de Xbox puede empezar con Bethesda. Normalmente siempre empieza con un bombazo. En el primer evento fue Halo, en el 2020, 2021... si no me equivoco fue Starfield, y en el 2023 fue con Redfall, ¿no? Con 3 gameplays en cada lanzamiento. Y nada, muchachos, ahí Jarucho dice camarero. Muy bien, Jarucho, muy bien. Ya, muchachos, 9 minutos. ¿Cómo van con sus expectativas? ¿Qué es lo que más esperan el día de hoy? Ayer en el evento me decían que esperan Hellblade. Yo también lo espero muchísimo. Pero como les contaba, lo más probable es que si sale Hellblade sea para el inicio del 2024, siendo muy optimistas. Este año dudo mucho que salga, y lo digo antes que empiece el evento. Fácil me equivoque, quisiera equivocarme, quisiera que Hellblade salga este año. Pero como tienes Starfield, tienes Forza, dudo que Xbox se anime a poner un juego más entre esta casi mitad final del año, ¿no? Así que esa es mi apuesta. Pero ojalá que podamos ver Hellblade, ¿no? Porque ya si no lo vemos, creo que el juego está bastante verde y le falta mucho tiempo para que pueda ser lanzado. Aquí me traje una bebida para poder disfrutar más del evento. Quería traerme canchita, pero ya no me dio tiempo. Siete minutos. Aparte de eso, bueno, está el tema del Game Pass. Quizás podamos ver una consola edición Starfield. Yo creo que sí, es lo más probable que tengamos una consola edición Starfield, porque ya hay el mando, ya hay los auriculares. Ya salió una consola edición Halo Infinite, que hasta el día de hoy sigue bastante cara. Eso me sorprende, porque las consolas de Nintendo, que son ediciones especiales, sí han bajado de precio. La de Zelda está muy accesible ahorita, pero la de Halo Infinite está bastante cara. Es como comprar casi 2 Xbox juntas, 2 Xbox Series X. O quizás a mí sería bueno que haga una edición para la Series S. Yo creo que debería vender bastante una edición Starfield Series S. Creo que muchos la comprarían. Estamos a poquísimos, casi a 5 minutos.
una vez más, gracias a los que se van pasando este directo. Sé que muchos youtubers, casi todo el mundo lo está transmitiendo. Y se agradece a los que le dan la preferencia a este canal. Y nada, muchachos, yo he tratado de traerlo en las mejores condiciones posibles, el mejor bitrate. Así le hago mi cámara un poquito más pequeña para que se pueda ver un poco más. Vamos a ver si puedo mover algo por acá. Creo que sí. Ahí está, vamos a mover esto. Ahí, más al centro. Y ya está. Ahí volví. Vamos a ver, ese es prácticamente el último evento que tenemos. El último evento importante que tenemos en el año. Ya PlayStation dio ese evento. No contentó a la mayoría. Esa es la realidad. Ya los demás, ya sucedió el Summer Game Fest. Como otro año, también un evento bastante, pero bastante regular, sin mucho bombazo. Bueno, estuvo Spider-Man, pero ya se había anunciado. Final Fantasy también estuvo, y eso sí fue muy bueno. En Recuerden. Y nada más. No sé si han visto los demás eventos de Capcom o los otros estudios que han presentado sus eventos, pero bueno, hasta ahora el más importante creo yo que es este. Juan Carlos Quispe, mi bro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya estamos, dice. Sí, mi bro, ya estamos. Estamos a poquísimo de comenzar el evento. Lo bueno que es domingo, lo podemos ver tranquilo, transmitir ahí en casa. No hay otro evento importante más tarde, ¿no? Me pareció bien inteligente por parte de Xbox mantener estas fechas, ¿no? Ahí. Poner en grande ya. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Qué han estado jugando? Yo hace poco me terminé en Resident Evil. Ahí coloqué en pestaña comunidad mi progreso. Me lo acabé en modo hardcore. Y nada, lo disfruté muchísimo. Súper recomendado el Resident Evil 4 Remake. Después otra cosa que estoy jugando es el Zelda Tears of the Kingdom. También súper recomendado. Me ha volado la cabeza que puedes explorar ahora el subsuelo, que es súper difícil. El cielo también, que está bastante bonito. Bastante sorprendente. Claro, después la Champions. Exacto, mi bro. Justo ayer mi podcast, que ahí lo pueden ver si quieren. Pero bueno, ya estamos a 3 minutos. Lo hice antes de la Champions. Y justo dejando una brecha más o menos de 1 hora y todo, para que la gente haga sus preparativos y todo eso, ¿no? Pero sí, un bonito fin de semana lleno de eventos, lleno de Champions. Vamos a ver qué nos tiene para ahora. Yo le tengo buenas expectativas a este evento. Lo que más quisiera ver es qué están haciendo los estudios de Xbox. Es lo que más me importa. Y fácil algún bombazo en Game Pass que llegue hoy día y que lo podamos jugar desde ya. Dos minutos, muchachos. De poquísimo. Yo jugando Code 2, esperando que pongan la 3, que saldrá en consolas. Buenísimo, mi bro. Hola Robertito, ¿cómo estás? Ah, ya, Company of Hero. Gracias, porque no sabía cómo leerlo. Company of Hero, interesante, mi bro. Vamos a poquito.
La música también está muy buena. Me gusta esa animación, ¿no? De las partículas ahí. Y Starfield me parece que es como que una nave que está avanzando por el universo. Estos son planetas, estrellas, asteroides, etc. Me parece buenísimo, buenísimo. Ya cuántas ganas de Starfield, ¿no? Ya está también a poco, creo que sale en septiembre. Y ya... O sea, lo que vamos a ver hoy día ya debe ser casi el juego ya en modo... En Gold, diría yo. Que es la etapa con la cual ya casi el juego está listo ya para lanzar. Esperemos que esté bien optimizado. Ya estamos, muchachos. Minuto, menos de un minuto. Salud, salud. ...30 segundos... Bixmania, mi hermano, ¿cómo estás? Muchos éxitos también, hermano. Ahí tienes un nuevo logo, buenísimo, hermano. Por cierto, para los próximos podcasts, encantado que estés, mi bro. Hoy muere PlayStation, dice Jarucho. Vamos, vamos, 10 minutos. No, 10 segundos, 10 segundos. Vamos, vamos, 10, 9, 8, 7, cuenten, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Comenzamos, muchachos. Showcase. Ok. Más 18. Juego maduro. Xbox Game Studios presenta. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Ahí estás con... Esperen. Okay. Ya, después que acabe eso. Let's do it. What do I think about Heroes? ¿Qué juego es? ¿Es Contraband? Dígame que es Contraband. No. Haven't we? Swanning Okay. about the place. Fable. With their disproportionately high cheekbones and comically massive weapons. Wanker. Roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk every single night. Es Fable, muchachos. Fable, arrancamos con Fable. Who's breaking new ground with fruit, with veg on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around. Qué gráficos mythical tiene, ¿ah? creatures. La gallina, And that's what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. Mierda, qué gráficos To tiene, conquer ¿ah? the vegetable, not a euphemism. La iluminación. Face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. Wow, si es Fable, un reboot. One moment. No era mentira, muchachos, si era Fable. Ok. This is awkward. Yeah. Wow. Oh, Fable. Juégalo día 1 en Game Pass. Pero no tiene fecha, ¿no? World Premiere. World Premiere. Xbox Game Studios, me gusta esa dinámica. Pero espérenme un segundo que... Ah, ya, está bien. Está bien. Es Compulsion Game, lo que le decía ayer. Su nuevo juego. Nuevo juego de Compulsion. Espérenme un toque, muchachos. Quiero quitar esto del... Vamos a ponerle audio description. Ahí está. No pasó nada. The zombie wears gold rings as he taps his foot. Two feet hover into place nearby him.
A rat crawls up the guitarist's pant leg. Ahí está describiendo el audio, ¿no? Yo quiero que... Ya, es otro directo, Espérenme un segundo, Xbox 4K en directo. Xbox 4K no lo tiene. A ver, vamos a ver. Xbox... Está acá. Ya, sorry muchachos, sorry. Voy a poner 1440, a ver si se mejora. Ya está. Uf, se ve buenísimo. Ya está, es el evento. Sabía que lo transmitía desde otro video de Xbox, pero ya está. No. Well, hey, how about you guys? Este es el nuevo juego de Compulsion Games, No. estudio de Xbox. Nobody? Que hicieron We Happy Few. Not helpful. Sneaky. Sub of Midnight. Game Pass, solo para la nueva generación. Tampoco tiene fecha. Pero bueno, día 1 Game Pass. World Premiere. Vamos bien, vamos bien. These are dangerous times. Massive At least Entertainment, that's what Ubisoft. I hear. The Uy, Empire? juego de Star Wars. They're everywhere. But the world here belongs to the syndicates. If I want to survive, I have to play their game. Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. There she is. I've been held back my whole life. ¿Cómo es este? And now, I just need a chance to finally be free. Wherever that takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never look over your shoulder again. Pero está hermoso el juego, ¿ah? Se ve que es algo como mundo abierto, parece. The underworld shows no mercy. Quizás como algo como Jedi Fallen Order, de ese There's a estilo. big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Star Wars Outlaws 2024 Xbox Series X. ¿Será exclusivo de Xbox? ¿Será exclusivo de Xbox? Wow. Está Fable, Sarah South Bonds. of Midnight, Star Wars Outlaws. Welcome to our first ever double feature, the Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the most important RPGs ever made, Starfield. Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play.
by partnering with the most ambitious of game creators and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you, the largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. From me and all of the team at Xbox, thank you. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. ¿Cuál es ese estudio? All right, everybody, it's time. World premiere. ¿Es un indie multiplayer? Me recuerda un poco a Hades. Así es multiplayer, ¿ah? Aunque no sé cómo se podrían diferenciar uno de otro. 33 jugadores cooperativos. Interesante, ¿ah? También se parece un poco a Vampire Survivor. Immortals coming to 2024. Game Pass también. Otro juego de Game Pass. Este es Payday. Simple job. Just in and out. Nothing to it. ¿Han jugado Payday, muchachos? Muy bueno, ¿ah? Está en Game Pass también. Everybody hit the floor! Bueno, de hecho que las físicas han mejorado bastante respecto al segundo. Lo bueno va a ser jugarlo en cooperativo. Payday 3. Bien, bien, bien. Septiembre 21 a Game Pass, muchachos. Esto va a estar buenísimo. Game Pass. Ahí lo vamos a jugar. World Premiere. Aglus, ahí está, Harucho, persona. Unreal Engine.
Hola Jorge, recién llego, ¿qué tal mi bro? Recién ha comenzado el evento, creo que no tiene ni 10 minutos. Esta es Persona, que también está en Game Pass. Si no lo han probado, jueguenlo muchachos, de verdad, es un juego muy bueno, muy bueno. Early 2024. Falta todavía. Pero bueno, va a ser en Game Pass, muchachos. Persona, hola primo, ¿qué tal? Persona, te lo recomiendo, sobre todo a ti, que te gusta un poquito este juego, este tipo de juegos. Persona, juégalo, está en Game Pass. A ver, ¿qué juego es este? ¿Qué juego? Y se ve muy bien, ¿ah? Assassin's Creed, ¿será? Obsidian. Mira que es About. People don't like you very much. Mira que es About. Y About la rompieron, ¿ah? Sent here to the living lands. Mierda, si es About, creo, ¿ah? To investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. Ayer lo dijimos, ¿ah? Que se podía presentar. You want us to trust you, but the truth is, you scare us. Oh, el Skyrim de Obsidian, ¿ah? Se siente como Skyrim de todas maneras. Oye, está bien avanzado, ¿ah? A la que ganas le tengo a este juego, ¿ah? Your destiny. So now that you have all this power, what are you gonna do with it? Mierda. Es About. Dijo que es About. About, muchachos. Se presentó y se presentó con gameplay. Ah, la miércoles. 2024. Ya lo solíamos esto ya. Ah. Pero ahí lo tenemos, muchachos, con gameplay, ¿ah? About. Se ha enfrentado Fable y se ha enfrentado About. Ha cumplido al menos con lo que se filtró. Rare, ese es Everwild. Ah no, Lucasfilms. Ah, ya, ese es Sea of Thieves. Pero ¿qué harán con Star Wars? O no tiene que ver con Star Wars, no sé. Saludos a Witty Games, dice Jorge. Welcome to the Scum Bar, the most notorious tavern on Melee Island. Wall to wall rogues and scoundrels. Ya hay Game Pass por año, dice. Sí, hay Game Pass por año, se puede comprar todavía. Vamos gente, César Ramos dice. The legend of Monkey Island. You mean Governor Guybrush. But Threepwood's not set foot out of that mansion for almost a year. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. So I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. LeChuck has turned the memories of this island into a prison for Guybrush. Well, well, what do we have here? You need these. Bueno, eso también se veía venir, ¿no? Lo hablamos en el directo de ayer. Rare tiene dos proyectos, tiene Everwild y tiene este juego de Sea of Thieves, que ya
tiempo que le vienen sacando contenido porque es uno de los más jugados en Steam. En Xbox también lo juegan bastante. Play a new story for Fire. 20 de julio, Xbox Game Pass. Va a estar gratis también, pues, ¿no? Game Pass. World Premiere. No se le puede ver ni la skin que llevan, dice. No soy tan fan del juego en primera persona. Sí, que hay bastantes usuarios que no son fan de juegos en primera persona. Pero depende del juego. Hay juegos que sí merecen la pena que sean en primera persona. Asobo Studios son los que hicieron a Playtale. Next Generation of Microsoft. Ah, Flight Simulator. Ah, no, sí, pues Asobo hizo a Playtale, pero también hace Flight Simulator. Es un avión bombero, helicópteros. Creo que helicópteros no había. Helicóptero de rescate. Sería buenísimo que haya barcos en Flight Simulator, por más que el nombre no dé con eso, pero... Helicóptero de carga. Ah, pero que bien se vea, ¿no? La iluminación, las texturas, bastante reales. Ya con esa expansión, ¿cuánto pesa este juego? Creo que pesa como 200 gigas. Ya puedes volar ya todo tipo de avión, ¿no? Todo tipo. Air Racing. Dice César, si no sale Starfield este año me prendo fuego en Plaza de Armas. Voy contigo y nos prendemos fuego, bro. No, Starfield tiene que salir este año, si no se cae todo el evento. Así dicen en Starfield 2024, todo lo que han presentado ahorita se cae. The Sky is Calling. Flight Simulator 2024, ok. Pero no tiene nombre, o sea, es una expansión nomás. ¿Será gratis? A ver, ¿qué viene? Este es in-game. Ok, más Flight Simulator. Si presentan Hellblade, ya está el evento ya. 10 de 10 el evento. Si presentan Hellblade. Si no, hasta ahorita le doy un 8 o 9. Pero vamos a esperar, todavía falta mucho. Ah, qué bonita nave. ¿Será real esa nave? Es un dron, ¿no? No, está piloteado, sí. Ah, se ve buenísimo, ¿ah? Dance y Flight Simulator, una expansión, noviembre de 2023. Bueno, Xbox Game Studios, muchachos. A ver, qué sale. Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga Hellblade 2. When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Claro, el que vimos en The Game Awards. En gameplay cinemático. Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Mierda, estoy capturado en Xbox Series X. Ah, no jodas, que bueno, vamos a ver qué sale. Y es in-game, ¿ah? Mierda, Hellblade, por fin. Que tenga fecha nomás. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. La fe, César, no nos prendemos en Plaza de Armas. A question. Ok.
Ok. But it's never so simple, is it? Uy, el gameplay. Wisdom has Creo que así debe empezar el juego, ¿eh? There's always a part of you that changes. A part of you that darkens. Bien, concha su madre, dice. And a part of you that dies. Over there, that pool. I can feel them. Feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. You should never have come here. They can see us. What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senwa, what are you waiting for? I'm here. There's someone here. Watching. More than one. Where are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too much. Mad woman. Their eyes everywhere. I can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Our souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? Quiero volver a jugar Hellblade. What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. Feel your mind, your voices, all the parts of you that are broken. Se le ve todas las cicatrices en All the grief, all the rage, all the fear. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. Qué buena captura de movimiento, ¿no? Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Senua Hellblade 2. Those you have saved. 2024, ¿qué les dije? 2024, este año no podía salir. Pero no tiene fecha de lanzamiento. Ya, yo creo que se va para primer inicio de 2024. Y About para finales. Y ahí tenemos 2 juegos para 2024. 2 gordos, ¿no? Para 2024. Pero qué buen trailer, muchachos, ¿ah? Ese es Yakuza, ¿no? Gotti, dice César. Gotti, mi bro, de todas maneras. Oh my god! A stranger! Eres el de Yakuza Like a Dragon, ¿no? Oh, turns up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか？は？
Ok, ese trailer. Infinity World. Ok. Comienza 2024. Bethesda presenta. Vamos a ver qué sale. Bethesda Supports. Fallout 76. DLC. Appalachia. What a sight. A verdant wonderland. Juego como sea lo quiere mantener vivo, ¿no? Post-atomic blight, the fruit of years of prudent progress and determined reclamation, and 15 million dwellers worth of keen hay parches 60 FPS para Fallout 76, porque lo que me molesta es que va a 30. En Xbox Series X inclusive. No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on expeditions into Creo que me lo voy a bajar en PC para probarlo, porque en Xbox no me llama ese juego. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Atlantic City coming soon. Tampoco sin fecha. World Premiere. Atlantic City no era la que estaba en Fallout 4. World Premiere. Esto es Capcom. ¿Será un Devil May Cry? Pues recién no es. Se ve muy bien, ¿ah? No tengo idea de qué juego es. Juego japonés de esos raros, ¿no? Ok. Del lado artístico sí está bastante bueno, ¿ah? Se han tomado su tiempo en crear esto. Ah, el gameplay también se ve bien, ¿ah? Me gusta. ¿Qué opinan ustedes? Path of the Godless. Ok. Tiene Game Pass también. Eso está muy bueno. Pero tampoco tiene fecha. Si no tiene fecha, diría que casi finales. Esperamos el evento de Capcom de repente. Uy, Xbox Studios. A ver qué hay. Contraband puede ser, ¿ah? General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic brands, Chevrolet and Cadillac. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette
has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Ooh. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. Imagina que se ve así el I'm juego. thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. Forza, muchachos, ahí está la personalización. I know you're ready. You've got this. Creo que para este juego ya me compro mis Logitech en timón, ¿no? Ahora sí. Let's tweak the car's performance for the next one. Ok, toda la personalización que tiene. Ray Tracing. Dice que tiene hasta Ray Tracing de audio, ¿no? Was your best lap yet. This is my timeline. Uy, fecha, por fin. 10 de octubre de 2023 llega día 1 a Game Pass. Bien, bien. Ese es el juego de cierre de año, muchachos. Con eso cierra Xbox el año. Bethesda presenta. I have seen all that ever was, and all that ever will be. I have seen betrayal. Ese es The Elder Scrolls Online. Endurance. Ambition. And courage. I am the one who knows. For perhaps the first time in my unending existence, I feel disconnected from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. A mystery long kept hidden. A secret that threatens to unravel reality itself. Se ve bastante bien el juego, ¿no? Yo hasta ahora no lo pruebo, debo dar una oportunidad. Online Necron 20 de junio. Creo que hay que darle una oportunidad, ¿no? CSIS Unit 37. Toronto is under attack. By Null Sector. Overwatch. There's something different about Null Sector this time. They've taken over most of the city and they're rounding up Omnics. They need our help. People are answering Winston's recall. ¿Será el modo historia? And we have so much to teach them. La aventura nos espera. We can stop Null Sector. Maybe we can save the city. Coming through.
Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. So we fly up there, smash through anything that gets in our way, and put another business. I hate to interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. Creo que sí es el modo historia, ¿ah? Bueno, esos son los mapas. ¿Qué es un nuevo mapa? Nuevos modos. Eventos operativos. Juegazo Overwatch, ¿eh? Si no lo han probado, muy recomendable. Y es gratis encima, en cualquier plataforma. Misiones de historia, qué buena. The world is counting on us. 10 de agosto, bien. Bien, muchachos. Nuevo personaje. Let's go. Shall we do this together? Fight with me. Engage it. Watch this. I saw that. Not bad. Ah, ya, un nuevo pack de superhéroes. En venta, claro, ¿no? Bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. Se agradece porque también el juego es gratis. Aglus. Persona también. What is this place? It looks like we're in a palace. What the hell is going on? Who are these people? No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Can you get us out of here? So you're telling me you're thieves who steal hearts, Es un and you persona just de happen así to más stumble into estrategia, ¿no? this Como world? Mario McRabbit. The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects. But you're just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah, let's show them what we got. Esa es Persona 5 Tactics. También llega Game Pass. 17 de noviembre. Puro juego, ¿ah? Bethesda presenta, Bethesda. ¿Qué más tiene por presentar? ¿Qué otro estudio que no haya salido? Ah, este es The Other World. No, The Other World no es de Bethesda. Humanity has always Ah, Starfield. in the unknown. Pero tiene su evento aparte, ¿por qué lo pone ahorita? The wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. Uff, Starfield, muchachos. Peor es Skyrim y Fallout 4. Se está haciendo eso de 25 años. We're all here because we're committed to the biggest question of Miren all. esos gráficos. What's out there? Un juego donde puedes explorar todo el universo. You're part of Constellation now. Part of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. Han trabajado bien en los entornos, pero las caras de los personajes lo han dejado así como en directo pasado. Ya, pero eso no importa, bueno, ¿no? These O sea, lo artifacts importante es could be explorar el universo. everything we've been looking for.
200 GB fijo de todas maneras. Y eso, comprimido, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Ahí está, toma. Las batallas en el espacio, ¿cómo se ve eso? Oh, mira todo. This is where we belong. Starfield. Septiembre 6, no falta nada, no falta nada. Está Starfield Direct. Stay tuned. Activan the showcase for Starfield Direct. Claro, nos vamos a quedar ahí de todas maneras. 6 de junio, ya tiene fecha. Oficial, ya tiene fecha. World Premiere. 6 de septiembre, muchachos. Falta nada. World Premiere. Sí, dieron fecha, hermano, dieron fecha. Por fin. Esta ya es segura, ya no se va el próximo año ya. Zelda la va a tener complicada, ¿eh? Si que sale bien Starfield, sale Spider-Man también. Bueno, Zelda es un juegazo, ¿no? Pero va a ser una buena pelea para los GOTYs. ¿Este qué juego es? Se ve bonito. Es un juego de escalar. Se ha inspirado bastante en Uncharted, ¿ah? Y en Zelda también, ¿no? Pero más en Uncharted. En casi en Horizon, en God of War, en ese tipo de forma de escalar. Fall 2023 también ya Game Pass. Todos los juegos que están anunciando ya Game Pass. World Premiere. Este es un juego nuevo. Se ve de terror, interesante, pero todavía se va para el 2024. Es un teaser, ¿no? O sea, tiene bastante por avanzar todavía. Hay bastantes juegos y gratis con la suscripción, sí. Creo que será motivo para comprar una Series X. Nunca tuve Xbox, mi brother. Si de Series X va a ser tu primera Xbox, va a ser un golazo. Vas a tener juegos de Xbox, de 360, de Xbox One, de Series X, todo el Game Pass. Va a estar muy bien servido, hermano.
es un indie, ¿no? Así caricaturesco. No está mal. Se ve grande, ¿ah? Plataformero. Dungeon of Hinterberg. Xbox Series X 2024. Hay varios juegos que se dan para el 2024, ¿ah? Sí, como dice César, es una muy buena inversión, hermano. Sobre todo en este momento. ¿Es el momento perfecto? ¿Desde ya? Uy. Ahí está, muchachos. Me gusta que de mi podcast de ayer, casi todo lo que dije se está cumpliendo. El DLC de Cyberpunk. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself. And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official trailer for Phantom Liberty. Qué crack ese man para presentarlo, ¿ah? En tercera persona. Oye, verdad, sería buenísimo en tercera persona. Johnny. Ay, nunca me acabé de Cyberpunk, ahí lo tengo. Tengo una edición así con Steelbook y todo. There's nothing can stop that. Lo tengo en Play. V. My name is Songbird. I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. ¿Se podían dar en Cyberpunk? No Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! Se ve bien eso, ¿ah? Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Wherever she goes, people get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. Situation's changed. Need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on. Got iron in your hand. Gotta put it to someone's head. Pull the trigger. Que anuncien Cyberpunk en Game Pass. Bombazo, ¿ah? Bombazo que lo anuncian. Pero bueno, lo estoy lanzando ahorita nomás. De todas maneras, lo presentan porque Xbox tiene los derechos de marketing de Cyberpunk. 26 de septiembre. Xbox Series X. Claro, nueva generación. Este sí no llega a Game Pass, por si acaso. Por separado lo van a vender. Ok, ¿qué juego es ese? Se ve muy bien, ¿ah? Ahí cómo se van construyendo las ciudades, van desapareciendo.
Option. Ah, qué interesante. Construyes tu propia ciudad, carreteras, edificios. Qué entretenido, sí. Made it happen. Puentes. Las vías, ¿no? Este juego debe comer unas horas. Ah, el miércoles, qué grande. Pero eso es más para jugarlo en PC, ¿ah? You make series. Gráficamente se ve bastante bien, ¿ah? Es coming to octubre. Series Skyline. Ah, Skyline se llamaba, ¿no? October 24th. Llega Game Pass también, ¿ah? ¿Se llegará Game Pass de PC también? Estamos servidos todavía. ¿Cuánto vamos de evento ya? World Premiere. Vamos cerca de 1 hora y media casi. Poco menos. Más de persona. O no es persona. ¿Qué juego es este? Sí, es persona. 次なる王となる資格を得るものとする。陛下のお命が奪われるなど。汝定めを課せられし子よ、憂いを抱える旅人よ。こいつが俺の凱旋者だ。果たして誰が次の王か。己自身に命じなさい。内なる英雄の姿に変われと。真の王を志すならば打ち勝ってみせよ。僕のいる世界の出来事は君にとっては絵空の子。まさか人間？この国は今有史以来の危機にさらされている。どうやら面白い力を手にしたようだ。主君に捧げると決めた覚悟そのものだ。これこそ人間の真実だ。道は二つに一つ。またあったね。やはり君は興味深い。今こそあんた自身がそうなる番よ。正義かどうかじゃない。誰もが恐れと不安に負けそうで理想を貫け。何が正しいのかわからない。全ての始まりはあなたの持つ小説。幻想はただの絵空事なんかじゃない。Interesante. 2024 también. Es un nuevo juego, ¿no? No sé si es nueva IP. World Premiere. World Premiere. Xbox Game Studios. Uy, algo nuevo de Xbox Game Studios. A ver qué hay. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary here, in the Belfry. You must explore this world. Okay. To find the origins of this evil. And bring hope back to our people. Una aventura cooperativa. Interesante. ¿Quién lo desarrolla? No conozco el estudio. Together, you can save humanity. Towerborn 2024 también. Pucha, varios se van a 2024, ¿ah? Varios. World Premiere.
Otro World Premiere de Xbox King Studios. Inside, ese sí es nuevo, ¿ah? No pensamos que iba a anunciar algo, pero sí están chambeando en un nuevo juego, ¿ah? Se ve bonito. Estilo Bioshock. This city is a miracle of progress. A finely tuned, delicately balanced machine. Miércoles, es un buen presupuesto, ¿ah? But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. If you resist my rule. Ok. Cada vez se parece más un Bioshock. No sé si he jugado al Infinite. Bioshock Infinite. If you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. Me gusta. Está bueno, está bueno, está bueno. Parece esa habilidad de Zelda que retrocede el tiempo. Controla el futuro. Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your scalp? Clock Work Revolution. Dime 2024 al menos, 2024. Ay, no tiene fecha. Pero está bueno, ¿no? Thank you all for joining us. Phil Spencer. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining Xbox with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Powerborn, and more in 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. Bien. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. Juego más antes de que acabe el showcase de Xbox? We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. Más espacio de almacenamiento que va a presentar. Ok. Un Xbox con más espacio.
Es una Series S. Con más espacio, es una Series S. Negrita. Con 1 terabyte. Mierda. Wow. Series S. Series S de 1 terabyte. Carbon Black. 1 de septiembre. Pre-orders today. Wow. ¿Cuánto estará? And now for the one more thing Esa you've puede all ser, been waiting for. Una buena compra. Prepare for the most comprehensive deep dive we've ever done for the biggest game we've ever built. Starfield, muchachos. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Bueno, será el bombazo de cierre del evento. Y vamos con Starfield. Agárrense, muchachos. 9, 8, 7, 6. ¿Qué opinan? ¿Qué tal el evento? ¿Qué tal el evento? Para mí es un 10 de 10, ¿ah? Vamos, Phil, no te rindas. Game Pass es revolucionario. De todas maneras. Esa apuesta mayor de Phil Spencer. Esa, Bethesda. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So, let's jump in and take a look. Ese estudio es A1, ¿ah? Uy, gameplay, muchachos. Starfield is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Desiertos. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. Wow. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. Inmersiva. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person. Tercera persona. And you can play it in first person. Primera persona. Cada como los Fallout. Ahí está. Hoy se ve bastante We love bien, ¿no? exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. Recursos. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources. Herramienta de recolección. Do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Eso va a 30 FPS, como me decía en el directo de ayer. 30, no va a haber parche en 60. La música, qué buena.
Cómo salió volando, qué buena, y explotó. Se ve bastante bien, ¿ah? We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up. And you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits. Mira todo ese nivel de personalización que tiene. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. Hasta de una comida. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Vas al planeta, lo exploras, te vas a tu nave y te vas a otro planeta, te vas al espacio a explorar ahí. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch, a bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? O sea, la nave no solo es para transportarte, puedes estar en la nave, It starts with the planet you're currently navegar on. por ella, personalizarla, you can see utilizar all tus of its info recursos. and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. estás en una galaxia. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. Puedes trazar una ruta, ¿no? De viaje. Salto de gravedad. Pum, ahí te vas. Alpha Centauri. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Ah, qué juegazo va a ser esto, ¿ah? Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, Todas las ciudades que hay en cada planeta. So the main focus when we're designing a city is obviously what Bueno, no supports necesariamente the en todo, story. ¿no? Pero We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Del reloj, muchachos. Esto, bueno, si lo vimos ya. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian
who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The Settled Systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Wow, miren eso. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Cydonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. ¿Cómo se ve eso? The capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the Settled Systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Reunion is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. This is the face of a brave runner here to challenge the Red Mile. Qué grande es este juego. The galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. Miren eso, muchachos. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities. And by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Bueno, como todo juego así de rol, puedes personalizar tu personaje, ¿no? You were out cold. No Como en physical Cyberpunk. damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Ahí está lo que les decía, ¿no? You Comienzas, start your character creation journey as though you're ya hay cycling unos through employee preestablecidos. records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Uno, la musculatura. Your journey from there can be as detailed or as caminar. quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before.
It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Esa barba creo que le falta Character creation is más more than textura, just no how se ve you muy look. real. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. Puedes coger como From que chef tu to dusty. especialización, You know, ¿no? the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really you? He'll join your crew and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my God! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Toda la variedad que sale en esa personalización de personajes, ¿ah? Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. Como follow, ¿no? I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Take him down! Move, move, move! You're gonna pay for that! I like blowing stuff up. El gameplay también está muy bueno, ¿ah? Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Mira cómo exploramos los planetas.
Our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. It's all out there. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Space exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. Personalizar, hacer upgrades. And hire a crew to keep it up and running. Y podemos and it all tener gente que la starts in vayan operando. spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? ¿No? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, Supongo que the necesitarás Frontier, una personalización más grande dependiendo de la galaxia que vais a visitar, You can customize ¿no? and upgrade everything you see here. And you have two Motores, ways to do reactor, that. básicamente las partes You principales can de tu quickly nave. upgrade individual systems like your weapons or shields, Las or you can armas. deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. A nosotros mismos le vamos An improved moldeando, grav miren. drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your Podemos paint hacer lo job que to get the queremos. exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Well, Starfield's espacio in-game para ship poder manufacturers bring personalizar their own para look and nuestras feel armas. to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess Lugares de halls, carga and para control rooms. dormir, para controlar la nave. El nivel de personalización de este Our juego modified es Frontier is a infinito, practical creo, ship, ¿no? but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. Esa nave, qué buena. And Claro, while you como can dice, build your la home among the imaginación stars the way está, you want to, está en ti, you're ¿no? Tú probably not the puedes only personalizarla person como who will quieras. call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Bueno, muchachos. Some of the members Qué of juegazo, se nos Constellation viene, can ¿no? join you on your journey. Y no falta nada. These companions can serve on your Septiembre. crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me?
You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still want to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Miren ese vuelo de la nave. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Esa batalla en el espacio, miren. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Le podemos disparar ciertas partes de la nave. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. Se destruyó todo. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship. One worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship, like the UC Vigilance. Puedes abordar la nave enemiga, dice Jorge. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. Wow. There are plenty of personal encounters to be had Brother, as well. te tienes que comprar una Series X de todas maneras, ¿ah? To trade, swap info, Qué juegazo se viene. Commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more Series X o PC, no, ya depende de ti. I want to Pero take over que una ships, PC I'm gonna corra board esto, ships. I'm like, this is now mine. tiene que ser I una steal all the sandwiches and put them in my 2070 cargo hold that I have para specifically arriba. for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out Y eso and que a just start 1080 lo correría taking una things from 2070. people as quickly as possible.
Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished ¿Cómo le cooking correrá up some series food. ese? 1080 yo creo, 1080-30. Some of the best moments are the Y ones Xbox you Series discover X, on your own. 1440 creo, ¿ah? The thing I love most about 1440-30 Starfield o is that con it is a Bethesda 1830. game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our Creo que handcrafted el quests, principal problema de los personajes and it es el feels cabello. so cool to play it and just Es make lo your que own hace que no path se in vea this tan universe. real o tan avanzado. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. Miren los planetas y la descripción de cada uno. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Wow, muchachos. Hey everybody, we've shown you so much Todd stuff. Howard, y We las thought palabras we'd de just cierre. take a little break Esa es la edición and show you coleccionista. something a little bit Es la edición different. coleccionista. You know, we put so much detail Él le tiene into our costado. game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. Ajá. And for this Yo le game, digo. we've done a watch. It Ah, is el the reloj de Constellation Starfield. Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your Es phone una to give you smartwatch. notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Ahí está. Yeah, we really su took as cajita. much care in designing this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the la astronauts que used salió during en the el Apollo primer, era to bring back trailer. samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, qué buena heavy, forma de comes with abrirlo. a Constellation patch, Ah, made of que se echa strap, por el and the ojito. overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there. And it even tells the time. Chronomorg. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom El limited control edition de Starfield Starfield. controller. It's Está awesome. bonito, It is ¿ah? now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. Es una compra fija ese And not control. only ¿ah? that, we've created the first ever Los headsets. custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. También está bonito, sí. Doradito, qué bonito. También tiene sus cositas doradas. Ah, qué bonito los gatillos transparentes. Muchachos, qué buen cierre, ¿ah? A ver, qué sale. In every one of our games, we always Inmenso put so juego, much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Miren esa luna. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. Podemos I ver think ahí what's que cool podemos about craftear this cada, whole system cada that planeta. we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our Desde system lejos builds the podemos ver planet as the player approaches cuevas, it. We stitch together montañas. block of terrain,
After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, esas criaturas, miren, qué locura. Or and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. Sí, if you qué could take bonita care edición of de them colección, for us, we bro. would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Ese gameplay. Vamos ahí. Pum, a matar. Vamos de arma. A medida que vamos matándolos, ganamos experiencia. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore Vamos a editar un and see what manual you can bien find, grande para aprender a jugar eso. harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters. We wanted native wildlife. Something you've never seen before. Darles buenas texturas, animaciones. La creatividad también se siente. Exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Muchachos, si este juego sale bien, es GOTY, ¿eh? Es GOTY. Por mucho que haya hecho Zelda. Este juego es GOTY si sale bien. Es que es un juego... Nunca se ha visto algo así. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Internamente. Wow, qué bestia, muchachos. Con las ventanas ahí. Add crafting and research stations in your outposts to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. Toda la personalización de las armas. You can also choose to go hands-on with melee las armas weapons. de mano también. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player.
With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than, I want to say, any other game we've done before. There's a lot of variety. Ooh. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Zero-gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, me da la sensación que está bastante pulido, ¿ah? Que este año de retraso les ha servido para justamente arreglar cualquier defecto que pueda tener el juego. Claro, el juego tiene sus limitaciones técnicas por lo inmenso que es, pero a nivel de errores posiblemente hayan minimizado bastante lo que pueda ocurrir. Salió volando, Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. Wow, I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rockstar photos. Modo foto tiene. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. Claro. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Beskip, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben.
The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Main engines go. Good luck, Constellation. For you to play Starfield and make... Eso. Starfield, por fin llegó una hora. 6 de septiembre, muchachos, lo vamos a jugar. Ah, no, sí, 6 de septiembre. Por fin, ya tiene fecha ya. Starfield, pre-order now, ya lo pueden preordenar. Será Premium Edition. Y la edición coleccionista. Muchachos. Bien, bien, bien. Starfield, About, juego de Compulsion, Fable, Forza, Flight Simulator, Cyberpunk, más Fable, Star Wars, About, el juego de Inside, Gameplay. Qué buen evento, muchachos. Qué buen evento. Creo que sería uno de los mejores eventos, o por decir el mejor que ha hecho el club en toda su historia. Buenísimo, buenísimo todo. Wow, Xeno, Forza, wow. Qué bueno. Por cierto, 343 no presentó nada. Solamente está en la nueva temporada. Y ese mes también. Pero qué bueno, con todo lo que han presentado. Buenísimo, buenísimo. Thanks for watching. Bueno, muchachos, hemos llegado al fin del evento. Han sido alrededor de 2 horas de evento. Ha durado bastante, pero se ha agradecido cada presentación, cada minuto viendo todo lo que nos han presentado. Y bueno, muchachos, de hecho que hay un montón por hablar, por eso ya voy a hacer otro directo aparte. Voy a volver a ver las cosas, separar las fechas, más o menos manejar un calendario de qué tenemos para ahora y qué tenemos para el 2024. Pero bueno, ya, yo los dejo. Fable, está increíble. Yo ya los dejo, muchachos. Vamos a poner el chat. Nada, muchachos, agradecerles una vez más por haber participado en este directo, por haberme acompañado aquí en la presentación. Si les ha gustado, recuerden, dejen su like. Si no están suscritos, suscríbanse a mi canal. Y ya, muchachos, conmigo será hasta un próximo directo. Yo me despido, muchachos, que tengan un buen domingo, que la pasen bien, que se relajen, que descansen, que jueguen, etcétera, muchachos. Ya nos vemos en un próximo directo. Bye.